హలో క్రియేటర్స్, వెల్కమ్ టు పిక్ అండ్ ఆర్ట్. ఈరోజు మన ఉలెన్ క్రాఫ్ట్స్లో ఉలెన్ పాంపామ్ ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దామా. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ క్రియేషన్. మనకి కావాల్సిన మెటీరియల్ 4 డిఫరెంట్ కలర్స్ థ్రెడ్, పాంపామ్ మేకర్ అండ్ సిజర్. ఫస్ట్ లైట్ ఎల్లో కలర్ థ్రెడ్ తీసుకున్నాను. ఈ థ్రెడ్ని మన పాంపామ్ మేకర్కి ఒక ఆర్మ్కి 80 రౌండ్స్ అండ్ మరొక ఆర్మ్కి 80 రౌండ్స్, టోటల్గా 160 టైమ్స్ ర్యాప్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ పింక్ కలర్ థ్రెడ్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ థ్రెడ్ని కూడా సేమ్ ఎల్లో కలర్ థ్రెడ్ లాగానే బోత్ ఆర్మ్స్కి 160 టైమ్స్ ర్యాప్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 2 డిఫరెంట్ కలర్డ్ థ్రెడ్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ రెండింటిని కలిపి మన పాంపామ్ మేకర్కి ర్యాప్ చేసుకోవాలి. సింగిల్గా అయితే 80 రౌండ్స్ ర్యాప్ చేసుకున్నాం కదా, సో డబుల్గా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి 40 టైమ్స్ ర్యాప్ చేసుకోవాలి ఈచ్ సైడ్. 2 కలర్స్ కాకుండా సింగిల్ కలర్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 2 కలర్స్ అయితే టాపింగ్స్లా ఉంటుందని ఇలా చేసుకుంటున్నాను. మన 3 పాంపామ్స్ రెడీ అయిపోయాయి కదా, వీటిని ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం పాంపామ్ని థ్రెడ్తో టై చేసిన ప్లేస్ కాకుండా దాని ఆపోజిట్ ప్లేస్లో హోల్లా ఉంటుంది, ఆ ప్లేస్ నుండి మన స్టిక్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ స్టిక్కి ఉన్న పాంపామ్స్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే నెమ్మదిగా లాగాలి, ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేయకూడదు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ట్రిమ్ చేసుకుందాము. నేను ఇక్కడ రౌండ్గా ట్రిమ్ చేయట్లేదు, కొంచెం స్క్వేర్ అండ్ రెక్టాంగిల్ షేప్లో ట్రిమ్ చేసుకుంటున్నాను. మీకు నచ్చిన షేప్ అండ్ డెన్సిటీ వచ్చే వరకు ట్రిమ్ చేసుకోవచ్చు. అంతే, మన ఊలెన్ పాంపామ్ ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్ రెడీ అయిపోయింది.
మరిన్ని క్రియేటివ్ క్రాఫ్ట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హిట్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్. Thank you so much for watching.